63-year-old granny was arrested on suspicion of drug peddling, specifically in Murang'a County. Now, the woman identified as Teresia Wanjiru, alias Maria, is suspected to have been selling bhang to students and was found hiding several rolls of bhang in her private parts during a raid by police and administration officials. The township local chief Charles Muna said the suspect is notorious and was arrested after members of the public informed administration officials of her activities. He said that she had been arrested on previous occasions and released as they could not find the drugs. Administrators noted that drug use was rife in Mukuyu and Mjini and called on residents to be watchful, especially with children, to guard against drugs use and recruitment into illegal gangs. Tulipigiwa ripoti kwamba kuna mama mmoja anauzia watu bangi. Tuliweza kupanga na askari wangu tukaenda hadi pale. Bahati nzuri au mbaya tukaweza kupata yule mama akiuzia watoto wa umri wa miaka 15. Tuliwanasa wale watoto na yule mama na tuko na yeye hapa. Baada ya kuulizwa, mama akadai kwamba yeye ni shida sana, yako na shida. Sasa tungeambia wazazi, mambo ya kufikiria ni shida uuze bangi, tutachukulia nyinyi hatua kali kabisa. Ni vibaya sana mama mzee kama huyo wa miaka 63 akiharibu wa vijana ambao haangalii maisha yao, kwa sababu ya maisha yake yanaendelea kuisha. Anaona amalize watoto wale wadogo na kuwaharibu na mambo ya bangi, na tutaendelea kupigana na bangi mpaka tuone area yetu imeisha mambo ya bangi, ndio hawa watoto waweze kusoma vizuri na wakuwe viongozi vizuri wa kesho.